আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা খুব ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আলুর দম। উত্তরবঙ্গে এই রান্নাকে আলুঘাটি বলে। উত্তরবঙ্গের মানুষের কাছে ডিম দিয়ে আলুঘাটি বা আলুর দম খুবই একটা পছন্দের খাবার। বিশেষ করে ডিম দিয়ে আলুর দম। কোনো দিন হয়তো ডিম ভেজে আলুর দম, আবার হয়তো আস্ত ডিম দিয়ে আলুর দম। মজার এই রেসিপিটি রান্না করা খুবই সহজ। আমি আরও সহজ করে রান্না করে দেখাবো আপনাদের। আমি আজকে আস্ত ডিম দিয়ে আলুর দম করব। এটা খেতে কতটা যে মজার, না খেলে আপনারা বুঝবেন না। তাহলে আর কথা না পারি, চলুন। Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. And twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh, baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh,
হয়ে গেছে, আমি আপনাদেরকে পরিবেশন করে দেখাচ্ছি। কিছুক্ষণ পর এই আলুটা আরও টেনে যাবে। এটা দেখতে কতটা সুন্দর হয়েছে, খেতে আরও বেশি টেস্টি। আপনারা অবশ্যই বাসায় এভাবে রান্না করবেন। এটা যে কতটা মজার, না খেলে বুঝবেন না। আশা করব আজকের এই রেসিপিটি আপনাদের খুব ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে অবশ্যই বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। আর নতুন যারা, তারা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আপনারা সবাই ভালো থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।